Venga qua. Sì. Vieni qua accanto. Prendiamo una sedia. Ah, eccola là, è andata. Ah, trasmigrato. Puoi metterla di qua. No, sono colleghi. Sono due. Duesberg e Rasnick. Perché lui Rasnick deve trovare. Allora facciamo una prova di traduzione. Allora sentiamo se no, dico io Cristina. Facciamo la prova. Allora, pronto? Pronto? Allora, verifichiamo il primo canale, in che lingua è? Allora, primo canale è dal castigliano all'inglese. Secondo canale invece dall'inglese all'italiano. Va bene? Allora, primo canale potete seguire in inglese. English. Primo canale in inglese, secondo canale in italiano. Invece la traduzione in francese è fatta direttamente da Sébastien Croer a Scendali. Allora, diciamo questo per quanto riguarda la traduzione, che c'è nel primo canale c'è la traduzione o dal castigliano in inglese o dall'italiano in inglese. È chiaro? Primo canale o dal castigliano in inglese o dall'italiano in inglese. Invece secondo canale, mi pare di capire, dunque dall'inglese all'italiano. No? Pensa poco. Allora, in questo momento noi abbiamo l'inglese in primo canale e l'italiano in secondo canale. Poi avremo modo di dare altre indicazioni. Allora, siamo qui con alcuni ospiti e quindi alla seconda giornata dei lavori di questo congresso dispositivo intellettuale. Sono Pierpaolo Marrone di Trieste, Roberto Festa, pure di Trieste, Fabio Franchi, che è arrivato adesso da Trieste. Quindi insomma Trieste in questo momento è largamente rappresentata, no? Però anche Mantova, mi pare di capire, sullo sfondo c'è Mantova, sullo sfondo ci sono le Puglie. Franchi non so se sia proprio di Trieste, no? Ecco. Ah, almeno c'è un triestino di Trieste. Poi c'è
c'è accanto a me il professor Giorgio Pizzocchero, che parla dei tumori dell'apparato genito-urinario, e Peter Duesberg sta per arrivare. Comunque ieri sera ha svolto la sua elaborazione anche intorno al cancro, ieri intorno all'AIDS, ieri sera intorno al cancro, e quindi ha detto in che modo non è possibile accettare la dottrina genetica della mutazione genetica, che è una dottrina demonologica e che diciamo, è seguita da un secolo, ed è quella che porta ad alcune presunte cure radicali nel senso che portano a conseguenze ineluttabili, e sono cure attraverso la chemioterapia e la radioterapia. Ha introdotto un'altra ipotesi e sia lui sia poi David Rasnick hanno accennato quali sono le implicazioni di quest'altra ipotesi e qual è l'approccio. Allora certamente qualcosa non viene accettato, qualcosa che è dominante. Adesso l'altra ipotesi è chiaro che ha altre implicazioni. Noi abbiamo avuto un altro approccio, un approccio intellettuale, abbiamo dato primi risultati nel numero discorso paranoico e cancro, e quindi oggi proseguiremo su questi due fronti, quello dell'AIDS e quello del cancro. Allora abbiamo sentito anche Hector Simpson, abbiamo sentito il tema, ma sentiremo anche con un video la giornalista studiosa di questioni scientifiche mediche Joan Shenton. Abbiamo sentito e sentiremo ancora Kevin Corbett, è venuto qui, ha parlato anche il professor Pirola. Verifichiamo oggi in che condizioni si trovi Maurizio Bendandi da Bologna, perché ha avuto ieri la febbre per influenza, e allora ci auguriamo che possa venire, perché è un giovane che si è imbattuto in alcune novità rispetto al cancro, e la prima cosa che accade quando un giovane ricercatore si batte in qualche novità scientifica, la prima cosa che accade è che gli vengono tolti i fondi, perché non possa proseguire. Se avesse detto di non avere trovato nulla e solo avesse confermato la situazione così com'è, i fondi sarebbero proseguiti. E allora c'è stato un dibattito su tutta la stampa italiana. Prego, professor Duesberg, qui c'è posto qui per il momento. Bene, accanto al professor Lucien Spes. Bene. E quindi Bendandi. Giorgio Pizzocchero è oncologo dell'Istituto Nazionale per i Tumori, e quindi è qui accanto a noi. Verrà anche Pasquale Spinelli dell'Istituto dei Tumori di Milano, no? Che è vice direttore scientifico.
e quindi darà anche lui il suo contributo. Poi ci sono Mattias Poterci, quindi filosofo analista, Ove Petersen, che viene da Copenaghen, dalla Danimarca, il poeta, scrittore di altissimo talento, riconosciuto tutto il pianeta, Scendani, che è qui con noi e che sta preparando, fra l'altro, 2 libri per la nostra casa editrice, uno dal titolo Matisse e Frasnedi e un altro dal titolo Chagall e Vangeli, che di grande interesse, che un poeta cinese, insieme con la moglie, che è pure scrittrice, Dong Chung, si confronti con l'arte, quindi anche qui con un processo di scrittura. C'è qui anche Antonio Sassone, quindi giornalista scientifico, attento alle questioni mediche dell'Agenzia Italia, quindi anche lui darà una breve comunicazione. Io Cristi è già intervenuto, abbiamo apprezzato l'esposizione che ha fatto ieri, intorno ai criteri per verificare se ci sono o non ci sono questi anticorpi HIV, e a seconda dei criteri adottati tra un paese e l'altro, tra un istituto e l'altro, qualcuno risulta sieropositivo o sieronegativo, a seconda soltanto dei criteri puramente arbitrari che sono stabiliti. E una volta detto che è un retrovirus che non è nocivo, e che non è affatto la ragione dell'AIDS. Allora, di questo abbiamo discusso e anche in questo numero della rivista discutiamo. E fra l'altro stiamo preparando più di un volume proprio intorno al dibattito che da un anno, più un anno e mezzo, no? A questa parte stiamo dal 98, no? Stiamo quindi affrontando, e il fatto che intellettuali, filosofi, psicanalisti in Europa non affrontino questioni come queste è semplicemente un indizio di una abdicazione data ormai per acquisita e per scontata rispetto a un compito che invece è quello di interrogare i vari settori, di verificare quali sono le novità di volta in volta, di leggerle, di capirle, di intenderle e di confrontarle con un altro approccio, un approccio intellettuale e con dispositivi intellettuali, quelli che abbiamo verificato gli ospedali europei, soprattutto pubblici, rarissimamente pongono in atto. Allora, devono arrivare poi anche altri, Giampiero Gasparini, per fare un esempio, Giuliano Lucani, Paolo Pontigia. Ecco, questi anzitutto. C'è anche Giorgio Antonucci che è intervenuto ieri, è intervenuto anche a Roma. Ecco, quindi questo. Allora, quindi cominciamo in questo modo con
con un poeta al quale abbiamo dato l'incarico adesso di fare un libro, Velázquez e Bragaglia, un poeta drammaturgo, romanziere, scrittore, esperto della partita e del dispositivo della partita, un po' come faceva Machiavelli, anche lui era esperto della partita e ha scritto i suoi libri, i suoi appunti intorno al dispositivo della partita, ovvero dispositivo della battaglia intellettuale. E in questo caso appunto della partita a scacchi, nel caso del nostro amico che ormai abbiamo incontrato da 20 anni, stiamo pubblicando in Italia l'opera Omnia, Gesammelte Werke, opere complete. Allora stanno infatti per uscire 2 volumi, altri 2 volumi curati da Luciana Brambilla. E allora adesso noi quindi passiamo la parola proprio a lui, cioè Fernando Arrabal. Fernando Arrabal è qui con Luis Arrabal. Ci sono alcuni amici che dicono che lui brilla di luce riflessa. E in effetti noi in ciascuna occasione abbiamo potuto sempre apprezzare di Luis Arrabal l'erudizione, la perspicacia, l'intelligenza e l'esperienza che ha di scritti, di testi in varie lingue, e il fatto che ciascuna cosa interroghi in maniera molto disincantata, praticamente non crede a niente e indaga, interroga, esplora. Ecco, non crede alle stimmate dei santi, no? Va bene, e allora e quindi siamo contenti che sia qui con noi. Ha fatto un libro importantissimo, fra l'altro, sull'animale fantastico. Ecco, allora adesso a questo punto noi passiamo la parola a Fernando Arrabal. L'ultimo lavoro fatto da lui qui è su Borges, Una vita di poesia. È un film, un vero e proprio film, il suo 7° film, no? 7. È il 7° film, quindi proprio un film che è la cifra di tutti i suoi film. E allora è che abbiamo potuto vedere proprio in questa sala. Allora gli passo la parola, prego. Merci, muchas gracias por la presentación que me gustaría mucho merecer. Y voy a hablar de la medicina. La medicina oficial es sagrada por antonomasia e incluso por antifrasis. Se dice sacrée médecine mal traducido por maldita medicina, y que es la enfermedad oficial, sino la cara opuesta al medicamento también oficial. La noción sagrado, sacer, el adjetivo latino que da origen a sacra y sacrum popularizado por las religiones, está al margen del concepto de bueno y de malo
de curar o de sanar. Sacer es lo que no podemos tocar sin corromperlo o sin corrompernos. La alternativa medicamento y enfermedad nacen del mismo concepto. Es una noción medical con el mismo doble sentido. Se sueña con una medicina oficial en que el rito curativo se transformara en opera mundi, como los fantasmas del enfermo, las pesadillas de los enfermeros, el delirio medicamentoso de las empresas farmacológicas o el duermevela humanoide de la máquina cibernética, informática, que todo lo cura. La medicina oficial corrompe. No puede extrañarnos hoy que la dualidad medicamento-enfermedad se represente en el escenario informático por el binomio realidad virtual. Detrás del mando corruptor de los médicos a la antigua, pero tan farmacológicos como los nuevos médicos, atisban a los bárbaros de la técnica y a lo que llaman los ogros de la cibernética. Temen, unos y otros temen, que con sus varitas mágicas y sus malditos módem les vayan a convertir a ellos mismos en repugnantes sapos pasados de moda o en capos de Internet y sus soviets. Al borde también de la histeria, al servicio de la tradición, están dispuestos a repetir que inventen ellos. Defienden a lo que llaman la cultura de la medicina de antaño, con sus drogas y medicinas de antaño, de la realidad sacralizada. En la acera de enfrente se asegura la medicina oficial del siglo que comienza será interactiva. Y se atreven a afirmar que se hará más en Internet que fuera de él por los médicos de la nueva media. La medicina oficial, afirman, de mañana formará parte de la construcción de nuestra realidad y obviamente sin sacralización alguna. ¿Pero qué es la realidad? ¿Es una suposición o es una superchería? Precisamente comencé a preguntármelo el día en que en un teatro de cartón construí mi primer sainete, es decir, una escenita. Cuando a los 10 años un grupo de psiquiatras del antiguo régimen, tras escudriñarme y escrutinarme, me nombró sacralizándome superdotado. Y me pregunté, ¿cómo mensurar, cómo medir con ayuda de médicos oficiales o sin ellos la inteligencia o la realidad? ¿Cómo medir la inteligencia? Las dos, inteligencia y realidad, se me antojaba ya
que adolecían de la incertidumbre fundamental de todos los medicamentos. Hoy día hay fanáticos tan simpáticos del recetar medicinas como ayer, o bien de que prescribir como hoy, y distribuyen drogas curativas atrincherados detrás de la maldita pantalla de ahora, o bien de la sagrada Olivetti de antes. Todos se creen sacralizados por la curación, hoy llamada correcta, frente a las enfermedades, que es lo incorrecto. Pero unos y otros intentan apropiarse de lo inapropiable, es decir, de la realidad. Precisar, y no solo en la medicina oficial, la realidad es pura ilusión. Podemos fragmentar, calcular algún cacho, pero nunca conseguiremos vencer del todo la indeterminación de la realidad. Lo que hubiera nombrado Cervantes o Shakespeare, la ambigüedad, y lo que nombramos al crear el movimiento pánico, la confusión. De ahí surge esa misteriosa seducción que todos sentimos y que siente la nueva medicina oficial por la informática, por esa utópica empresa de ordenarlo todo y definirlo, ignorando lo indefinible. Por ese artefacto, la informática, sin deseos, pero cubierto de enfermedades y achaques que van del virus al apagón súbito o al apocalípticos bug. Por esa técnica, ¿y qué es la técnica? La técnica es el primer avatar del arte, según los griegos, con su miaja de artilugio, ars ilugere, llorar, llanto fingido, disimulo, astucia. Pero la informática también es una artimaña, es decir, un artificio para engañar con maña y con medicamentos, como desde las cuevas de la prehistoria. Ni médicos, ni psiquiatras oficiales comprenden lo que me importa cuando juego con la máquina, la computadora, a escribir, por ejemplo, o a navegar, o a concebir una nueva obra. Y lo que me importa es que la máquina se comporte como una máquina vulgar y sábelo todo, y no como todo lo contrario. Lo que me asustaría sería doblegarla, transformándome yo mismo en máquina y mi propia inteligencia en inteligencia artificial. Sin embargo, los cibernotófilos de la medicina oficial afirman aumentar la competencia científica e informática es la nueva fase de la medicina oficial de hoy. Ha surgido una nueva alianza y un nuevo médico del siglo XXI abolirá
aseguran la enfermedad por el empleo masivo de drogas y medicinas y medicamentos. Con la informática, laboratorios y médicos alcanzan la panacea del panarra, es decir, lo virtual. El negativo de otro negativo, la realidad. Realidad sagrada o maldita, tan inútil como nuestra propia memoria, cuando la de la máquina de la computadora está a nuestra disposición. ¿De qué nos serviría nuestra inteligencia cuando ordenamos nuestros datos y ratos, actos y pactos, peripecias y personajes con la inteligencia artificial? ¿Dónde termina la enfermedad y dónde comienza el medicamento? Lo que se llama en la medicina oficial la realidad es indefinible, pero la tienen ya encerrada para siempre y definida en la pretendida realidad virtual. La realidad a secas, lo que llaman la enfermedad, entre comillas, se desvanecerá, pretenden los nuevos médicos, gracias a las drogas medicales. Han pasado de la indeterminación cuántica a la desaparición práctica por sustitución virtual. Gracias a esta novísima realidad virtual, el mismísimo ser verdaderamente sano, antes del envenenamiento por los laboratorios, será un recuerdo de museo. Estamos viviendo un dolorosísimo renacimiento literario, científico, teatral y poético e informático. Todo renacimiento es un renacer formidable, y todo renacer se hace con sangre, sudor y lágrimas. Formidable renacer, formidable, en todos los sentidos de la palabra, formidable, hermoso, formidable, extraordinario, pero también, como nos muestra la raíz latina de formidable, la raíz formos, que causa miedo, que causa terror. Y sin embargo, un informafilio, un apasionado de informática, nos advierte: la noción incrementada de la medicina oficial por las nuevas drogas medicamentales y la informática ya no es revolucionario, pretende. Es mejor aún, es normal, puesto que ya no hay otra forma de curación. Forma virtual, pues. Medicina oficial virtual, pues. Es decir, virtual, en un estado de preparación por medio de la droga a la curación total. Virtual, repito, ya veo que están interesadísimos. Como un estado de preparación por medio de la droga, de la farmacología, a la total curación. El diccionario de autoridades hace
2 siglos ya previno. Virtual, ¿qué es virtual? Virtuales los que en virtud, fuerza o actividad equivale a otra cosa, en orden a obrar como ella. Y recientemente, en 1992, se le ha definido que tiene virtud, lo virtual es aquello que tiene virtud para producir un efecto, aunque no lo produce de presente. Lo virtual, informático y medical permite, como el coitus interruptus, mantenernos en suspenso. ¿Qué suspensa ante la curación? El medicamento y la farmacología es lo que pretende estar separado y ser inviolable. Por lo tanto, es lo que es objeto de un sentimiento de reverencia, como todo lo que es virtual. El mal llamado enfermo se expresa con su propio lenguaje. Pero el lenguaje del ser humano es una parte de su organismo, y tan complicado como su propio organismo, y tan enrevesado y complicado que va más allá de la informática. A causa de su estructura empírica y fatídica, cómica y cósmica, el medicamento es tan artificial, como la enfermedad, y el sano se transforma en enfermo, entre comillas, ¿gracias a qué? Gracias a los medicamentos. La inteligencia, ya veo que les interesa mucho la inteligencia, y sobre todo la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es el motor y el navegador gracias al cual el médico oficial viaja por la realidad virtual y receta drogas a todos sus pacientes, nunca mejor llamados. Te queda aún media hora. Es la técnica de laboratorio medical capaz de utilizar la información, mientras que la inteligencia sin artificios es el arte de servirse de ese enigma llamado pensamiento. Esa es la inteligencia, la verdadera. El arte de servirse de ese enigma, le repito, para hacerlo más largo, ese enigma que llamamos pensamiento. Pero pensamiento, este pensamiento nos muestra que ambas, la inteligencia artificial y la inteligencia auténtica, son antagónicas y opuestas. La inteligencia artificial de la medicina oficial impulsa a confiar a la máquina, es decir, a la computadora, la responsabilidad de calcular entre trillones de posibilidades el medicamento o la droga adecuada. Y gracias a este veneno
se puede crear o parir a un enfermo a la imagen y semejanza del médico. Es la Deus ex machina, la gran curadora envenenadora, la vicedios del viceversa. Voltaire atribuyó la genialidad sin medicalizarla. Atribuyó la genialidad sin medicalizarla. Estamos hablando de genios, mejor que nunca aquí. Voltaire atribuyó la genialidad sin medicalizarla, repito, a un don de los dioses. En verdad el genio es un humano tan fuera de toda medicamentación que sueña con ser un dios sin enfermedad y muy a menudo lo consigue. Pero un especialista de la medicina oficial asegura que en el siglo XXI el médico curará gracias a la interdisciplina y a la informática farmacológica. Por ello, al revés, he puesto un web que se llama arrabal.org, org, no com, eso es común, org como orgía, como orgasmo, como organización. La maquinaria oficial, la computadora oficial de los laboratorios farmacológicos nos encanta y nos divierte con su testarudez de testaferra. Todo debe servirle para informar, para calcular, para componer nudos, recetas, prescripciones para la gran medicina oficial. Gracias a este fanatismo, apreciamos más que nunca la inservibilidad de todo lo que brota genuinamente o genialmente. Y tenemos derecho, por fin, al fin, tenemos derecho al fin a ser inteligentes, sin buscar utilidad alguna ni comodín. Gracias al modelo virtual que nos sugieren las computadoras de la medicina oficial, nos complacemos en la dirección opuesta, con una inteligencia cada vez más misteriosa, más mística, más sagrada. Un día, jugando al ajedrez con una computadora, me felicitó y me preguntó: ¡bravo! ¿Es usted otra computadora? Comprendí disgustado que por un instante mi inteligencia se había vuelto artificial. ¡Qué horror! Sin embargo, entre la máquina computadora y yo no hay nada en común, ni hostilidad ninguna tampoco. Es mi maldita apuntadora sabionda y mi solícita y sagrada esclava sin babas. La computadora, para imitar
el placer divino sin drogas ni medicamentos que tanto evoco en mis escritos, para intentar imitar ese placer y que está aprendiendo la computadora. Se muestra tan mustia y tan soltera como la soltera de Duchamp, de Marcel Duchamp. En 1985, cuando comencé a decir que el SIDA no existía, aquí, con ayuda de una computadora, realicé una exposición en París y la llamé, como era obligado para un tema sin drogas ni laboratorios farmacológicos, la llamé, ustedes lo han adivinado, Amores Imposibles. Confesé a un amigo informático claro que laboro con una computadora e intensamente. Pero ¿qué afinidad se puede tener con un cacharro incapaz de creer en Jehová, en Dios o en Alá? Gracias a su propia inteligencia y sin droga alguna, el genio, durante el tiempo de un soplo, puede llegar a ser un dios con los dioses, sin droga ni farmacia ninguna. Su propia obra le enseña al genio lo que nadie enseña, ni virtualmente toda la medicina oficial, pero es fundamental de aprender. Si la ceremonia de la curación medicamentosa y farmacológica, sin ella, en el amor, todo es posible. Ama y haz lo que quieras, ama y haz lo que quieras. Recomendaron antes de dadaístas, surrealistas o nosotros mismos los pánicos, lo recomendaron Averroes, Maimónides o San Agustín. De la computadora, de la máquina con la que tanto he navegado, nunca podré decir con la que tanto he querido. Y es que encerrada la computadora en lo virtual, no sabe presumir ni quererse a sí misma, ni admirar sus propios conocimientos, ni conmoverse con una obra, a pesar de que alguna vez algún dato me ha suministrado. Voy a terminar con una confesión, señoras y señores, ladies and gentlemen. Tengo que confesar que la informática máquina, computadora, no sabe amar. No conoce más paraíso ni más curación que el artificial provocado por drogas de laboratorio farmacológico. Por ello, solo me da besos virtuales. Sentiamo un'impressione così da parte
David Rasnick. Rapida, no? Siccome lui ieri ha raccontato la favola del giardiniere, siccome David ieri ha raccontato la favola del giardiniere, adesso ha sentito Fernando Arrabal. Prego. I thoroughly enjoyed your marvelous talk. It was great fun. And I appreciate Professor Verdiglione going to me so quickly because I have such a poor memory and lots of thoughts occurred to me. The comparison of talking about the computers and the informatics and the pharmaceutical industry, and I should probably take my thoughts in order as they came to me. About drugs and health, and disease and health. In the United States, the healthcare industry is a $1 trillion industry. That's $1 million. It's even more than that. I don't know how much it is now. And I have to ask myself, are we really $1 trillion sick? As Peter Duesberg said yesterday, less than 1% of all morbidity and mortality in the Western world, the United States and Europe, it has anything to do with infectious diseases. Most of the things that we really deal with are diseases of old age or very young, heart disease and cancer in the very old, and either malnutrition or birth defects, which are very small fractions in the young. So where's this $1 trillion? Where's the need for it? And I remember as a young man in the United States, to be a good, proper citizen, you had to have your annual checkup. Go to a doctor and have the doctor examine you, give you a clean bill of health, and then you go on. Well, for most people between, let's say, 25 and 50 years old, there's almost no diseases, except the self-inflicted, like alcoholism or drug use or staying up late and not eating, and things of that nature. And in those days, in the 50s and 60s, we didn't have the informatics, we didn't have AZT, but we did have this notion of the annual checkup. Now, the annual checkup really is not for the patient, it's for the doctor. That's a lot of income. It keeps them going. All of these healthy people coming in there, paying them money so that you can tell them that they're healthy. We've replaced that now with our fancy technology to a woman should have a mammogram regularly or a pap smear. By the way, I should emphasize that most medicines in the United States are sold to women. Most operations are performed on women. I don't know about Europe. Most prescription drugs are prescribed to women. Women seem to be the brunt of this male-dominated industry of medicine. So we have the pap smears, the mammograms, the prostate test, and all of these sorts of things that are designed to try to protect people. But they don't protect us at all. Actually, they make us they make us afraid. We spend a lot of money, and they even make us sick. The fuel for this $1 trillion industry is fear. I mentioned fear last time I was here. Fear is the fuel. It's the glue that holds AIDS together, that holds cancer together, holds this $1 trillion industry together. And the computer revolution or the internet is just tapping into that fear more efficiently. Now you don't have to go to the doctor can come to you. The virtual doctor can come to you and make you afraid 24 hours a day if you want. All right, so much for that thought. And then I'll go into one more thought, then I'll turn it over to somebody else. As I mentioned yesterday, I've been in the pharmaceutical industry a long time. I was in Papua New Guinea in 1991 and 92 as a Peace Corps volunteer. I was teaching in the highlands of Papua New Guinea, English and science. And
I'm about twice as tall as the Papua New Guineans. They're short people. And we went for, they call it walkabout, out in the jungle. And they have this machete and they cut holes in the jungle. They can stand up straight and walk through these little tunnels that they cut. I have to bend over like this and walk all day long, bent over like that. And then at the end of the day, my back was very, very sore. And these wonderful people, these Papua New Guineans, very healthy people, very aware, far more aware of fellow human beings than I am. They always aware of my state of health, and they care a lot about people. Well, they saw that I was in pain with my back. This fellow cut this little piece of vegetation off the ground. They call it sallet. And he asked me where the pain was. I told him back here. He told me to take up my shirt, and he started hitting me on the back with this, paitamlong backside in the pidgin language of Papua New Guinea. He hit me on the back with this leaf. And it had all these tiny little stickers or thorns in it that you couldn't see, and it stung like a son of a gun, and it made me want to jump and dance and sing. It was prickly. But in about 30 seconds, that's all it took. My pain was gone. It's completely gone. I could stand up straight, and it's completely flexible. I was amazed, just like that. And one other indication I had of or experience with the natural or native medicine, whatever people call it, was another time we were walking through the jungle, and when they cut the limbs, I scraped my arm, and it started bleeding. And they saw my arm was bleeding, and we stopped our little walk. They built a fire, and they cut another little twig about the diameter of my little finger, and they rolled it like corn over the fire to soften it up, and then they wrung out this clear, warm liquid on my arm, and it was very nice, warm feeling, and it covered the wound, and then it congealed. It was sort of a natural bandage, and it didn't hurt. There was no stinging or anything. It never turned red later. It didn't get infected, and that was another example of the natural medicine. And because I was in the pharmaceutical industry, I was very curious about all this stuff. And I asked, I told them that I was interested, and everybody found out that I was fascinated by this sorts of thing. So everybody in the community would come up to me and tell me about this blue little flower is good for pain behind the eye, this other plant's good for sick bell, stomach aches, all sorts of things. Fascinating stuff. And everybody knew about it. They all knew about it. There was no doctor. Each individual knew about all these things. And they worked. I'm living proof that they worked. I've experienced it. So at night, when I was there in the jungles of Papua New Guinea thinking about this, I was thinking, what would we do with this information in a pharmaceutical company? What we would do is take these plants, we would put them in a blender, homogenize them, turn it into a soup, and we'd put it on a machine that would separate out all of the individual components called chromatography. We would take each one of these things, and then we would put it on a test, a rat tail flick for pain test, that thing, the sallet, when they were hitting me. And if they got the rat's tail, put it on a hot plate, and if it hurts, he moves his tail. And if he doesn't move, aha, there's a pain, something in there that gets rid of pain. If it didn't work, they'd say, oh, these tribal people, they don't know what they're doing. If it did work, then they would use all the methods of modern science to identify this molecule. It's a natural molecule. And then they would say, how can we change it? How can we modify it so that we can patent it? And then that's what people like me, organic chemists, do. We change these molecules so that we could patent them. Then we'd have it very, very pure. We'd make it very pure, large tons of this stuff. We'd concentrate it 1,000,000-fold, put it in a pill, sell it to you for a large amount of money. You'd take it, and it would do one of two things. Either it wouldn't work, or it would make you sick. And here these people were. They have it right there naturally. You pull it off,
You hit yourself on the back with it, the pain's gone. So, I don't know where I'm going with that, but I guess the thing that I want to emphasize is that I've been saying it for years, that we have to, as individuals, take back the authority and responsibility for our own health and well-being. We have now allowed individuals and institutions to have that authority and responsibility over us. The Papua New Guineans have it. Each individual one of those people have that authority and responsibility for their own health and well-being, and it works. So that's my thoughts. Fernando Arrabal, da quando si parla della mucca pazza, la vache folle, è molto incuriosito. Allora i nostri amici, sia David Rasnick sia Peter Duesberg, da luglio in poi, no, ci hanno accennato, poi anche Gordon Stewart, alla vache folle. Chiederemo loro nell'arco delle 2 giornate, non in questo momento, di dirci qual è la loro riflessione a proposito della cosiddetta vache folle o mucca pazza. Bene, allora d'accordo, questa è la favola, poi sentiamo il loro parere, spegniamoli. Perfetto. Allora proseguiamo con le esposizioni. Allora adesso abbiamo il professor Giorgio Pizzocchero, oncologo dell'Istituto Nazionale per i Tumori, parla dei tumori dell'apparato genito-urinario. Non ha uno scritto, quindi per i traduttori devono seguire quello che dice. No, direi che prima di tutto non sapevo quale taglio dovevo dare. Sì. E dopo le 2 brillanti esposizioni che ho sentito, mi spiace moltissimo andare sul banale a questo punto, perché sarebbe molto più piacevole parlare un po' della filosofia della medicina che non di crudi fatti. Comunque, sì. prima mi limiterò ad esporre molto brevemente alcuni nudi fatti, poi dopo posso esprimere qual è il mio parere personale su come andrebbe applicata la medicina e come dovrebbe essere svolta la professione del medico. E sotto certi aspetti mi trovo molto d'accordo con gli oratori precedenti. Allora, per quel che riguarda il tumore dell'apparato genitourinario, nonostante siano soltanto 5, però grosso modo rappresentano praticamente l'intero universo dei tumori solidi dell'uomo come caratteristiche di comportamento. Per esempio noi abbiamo il tumore più frequente, che è il carcinoma prostatico, che è un carcinoma ormonodipendente, è un carcinoma che compare sempre più frequentemente con l'avanzare dell'età, tant'è vero che se uno arriva a 90 anni sicuramente ce l'ha, però molto sicuramente non ci morirà per quello. È un tumore che si può confrontare sotto certi aspetti al carcinoma della mammella, molto frequente, sotto altri aspetti al carcinoma dell'endometrio. È un tumore che prima si presentava spesso in forma avanzata e solo occasionalmente veniva diagnosticato in fase iniziale, quando era trattabile, non dico curabile, perché curabile in italiano vuol dire trattare, in inglese vuol dire guarire, quindi preferisco evitare questa confusione di termini. Quindi ed era trattabile in modo radicale, quindi con intenzione di cura, in una percentuale molto limitata di casi. Recentemente, con l'avvento del PSA, l'antigene prostato specifico, ha consentito da un lato di diagnosticare molto più frequentemente questo tumore in una fase iniziale, dall'altro però è nata la persecuzione del PSA, perché prima di tutto questo è un antigene
prostato specifico, non specifico del cancro della prostata. Tant'è vero che esistono carcinomi prostatici con PSA normale e PSA moderatamente elevati senza carcinoma prostatico. Quindi si tratta di un marcatore utile se usato intelligentemente. Diventa un fatto di terrore psicologico se divulgato in maniera impropria. E molto spesso noi urologi ci troviamo di fronte a pazienti terrorizzati dal PSA che identificano il PSA con la malattia, non che il PSA come un possibile segnale di malattia. Adesso sorvolo molto velocemente e posso andare a parlare, non so, dei tumori della vescica o più propriamente dell'epitelio vescicale, che è lo stesso anche nelle vie urinarie superiori dal rene giù fino alla vescica. Questi sono tumori in buona parte indotti da prodotti chimici che vengono in genere inalati, come l'anilina, il benzene, il fumo della sigaretta, ed eliminati attraverso la via urinaria. Quindi vengono a contatto con l'epitelio che ricopre le vie urinarie e soggiornano più a lungo in vescica che il serbatoio, dove l'urina soggiorna un po' di tempo prima di essere espulsa, e questi tumori si comportano in modo tutt'altro che univoco. Abbiamo alcuni tumori che si comportano come altri tumori solidi, cioè nascono in un punto, si sviluppano progressivamente, poi danno anche metastasi, eccetera. Abbiamo invece molto più frequentemente la comparsa contemporanea o successiva di tanti piccoli nuovi tumori dell'urotelio, e in questi casi si presume che ci sia una mutazione monoclonale che si espande praticamente a tutto l'urotelio. Sono tumori che in grande misura potrebbero essere prevenuti con la prevenzione primaria, cioè eliminato il contatto con le sostanze cancerigene note, però tutti ce ne freghiamo, chi fuma continua a fumare, chi fa il pellicciaio continua a spalmare di anilina il verso posteriore delle pelli che tratta, e via di questo passo. Per quel che riguarda il carcinoma renale, il carcinoma del parenchima, della polpa renale, diciamo, questo è un tumore che dal punto di vista pratico è curabile quando lo è soltanto con la chirurgia. Però è un tumore anche cosiddetto immunocompetente, perché è un tumore dove a volte si vedono delle remissioni spontanee, a volte si vedono remissioni spontanee di metastasi polmonari dopo asportazione del tumore primitivo. Però quando uno parla di remissione spontanea bisogna vedere cosa intende, perché se io dico remissione spontanea il pubblico intende guarigione spontanea, il che non è vero. Remissione spontanea da un punto di vista medico vuol dire riduzione di volume delle metastasi, e di regola la remissione spontanea è una riduzione modesta di volume delle metastasi per un breve tempo. Questo fenomeno ha un grande significato biologico che non siamo ancora riusciti a cogliere nel suo intero significato. Ci sono tante teorie, tante idee, tanti presupposti, tante teorie sono state applicate, direi, in maniera empirica su questo principio con dei risultati purtroppo modesti. Però il vero motivo, cioè in cosa consiste esattamente l'immunocompetenza di questo tumore, che può essere paragonato al melanoma cutaneo, non siamo riusciti ancora a coglierlo, quindi i risultati che abbiamo sono modesti, le conoscenze sono molto più ipotetiche che reali, sono più teoriche che reali. E la medicina non è una scienza esatta, è una scienza empirica, vale ciò che si riesce a dimostrare con i fatti. Abbiamo poi tumori rari, che sono i tumori dei genitali esterni maschili. Abbiamo per esempio il carcinoma del pene, un carcinoma raro, un carcinoma epidermoidale, ed è del tutto simile dal punto di vista del comportamento biologico, come tipo, modalità di crescita, di diffusione, di responsività ai farmaci, eccetera, o alla radioterapia, trabocchetti che usa quando viene trattato anche correttamente ai tumori del cavo orale, ai tumori dell'esofago e ai tumori del canale genitale femminile. È un tumore che recentemente lo si trova sempre di più nei giovani associati a infezioni da human papillomavirus.
che è responsabile di una malattia benigna quale la papillomatosi, ma che però in certi casi può indurre anche lo sviluppo del cancro. Infine abbiamo i tumori germinali del testicolo. I tumori del testicolo sono quasi tutti germinali, nella donna i tumori dell'ovaio invece sono quasi tutti epiteliali, la minoranza sono germinali. I tumori germinali del testicolo una volta erano un flagello, per fortuna rari, adesso però sono in continuo aumento. Erano un flagello perché a parte i seminomi che sono radiocurabili, quindi grosso modo circa la metà dei pazienti potevano essere curati con intento di guarigione anche negli anni 60-70, grazie al fatto che erano radiocurabili, molto radiosensibili. Per gli altri tumori la possibilità di guarigione era praticamente zero. Però con un evento, diciamo, catastrofico mondiale come la seconda guerra mondiale, l'Armed Forces Institute of Pathology ha avuto l'occasione di studiare 1 migliaio di tumori del testicolo nei militari americani che erano sotto le armi con l'occasione, e studiando un così vasto numero di questi tumori sono riusciti a capire molto sulla storia naturale di questi tumori e hanno incominciato a impostare una strategia che poi si è rivelata vincente, cioè la chirurgia al posto della radioterapia per il trattamento delle metastasi linfonodali nei tumori non seminomatosi. Poi all'inizio degli anni 60 si è cominciato a vedere qualche piccolo risultato con la chemioterapia. Adesso i tumori del testicolo sono guaribili nel 90% dei casi, a qualunque stadio si manifestano. Basta che un paziente si presenti con un'aspettativa di vita di 1 settimana che ha ancora un 30-40% di probabilità di guarire. Quindi voi vedete come il cancro non sia una malattia unica, è una malattia con diversi aspetti, dove la medicina tradizionale può dare dei risultati miracolosi, altri tumori germinali del testicolo, altri aspetti, e però teniamo presente, il 90% sono guaribili, però c'è un altro 10% che nonostante tutto muore ancora. E questi presentano delle caratteristiche molto difficili da capire, questi casi sfortunati. E dall'altra parte abbiamo un tumore come il cancro del rene, dove siamo ancora all'età della pietra, abbiamo ancora soltanto il bisturi come mezzo terapeutico che può guarire quando ci riesce, naturalmente. Nei casi con diagnosi precoci, adesso è molto facile fare diagnosi precoci di tumore del rene grazie alla diffusione dell'ecografia, tant'è vero che l'orientamento urologico internazionale non è più nell'asportazione sempre radicale di tutto l'organo, ma nel caso di diagnosi precoci di tumori sufficientemente piccoli in posizione favorevole, ormai sta diventando consuetudine la chirurgia conservativa e i risultati sono praticamente gli stessi. Si riesce a ottenere un 80-90% di guarigioni anche conservando il rene, in casi naturalmente selezionati. Quindi vedete come la rosa di tumori sia, nonostante questi sono solo 5, però il comportamento sia estremamente diverso, le possibilità estremamente diverse, il livello di conoscenza estremamente diverso. Quindi qui, se voglio entrare un po' nell'altro aspetto del discorso, io non mi trovo d'accordo con coloro che insistono per le linee guida, per la medicina informatizzata, per la telemedicina. Sì, sono ottimi mezzi, però bisogna saperli usare bene. Perché se noi incominciamo a introdurre le linee guida e dobbiamo fare per forza quello che c'è scritto sulle linee guida, perché se facciamo qualcosa di diverso è sbagliato, facciamo la fine di Sinue l'egiziano, ottimo medico dell'epoca dei faraoni, che una volta è stato condannato dai sacerdoti perché ha guarito un paziente, ma contro il sacro libro della medicina. Grazie. Peter and I had to smile once or twice about the things about the papillomavirus and cancer, and actually most of the things that you said made a lot of sense from what I've experienced. I'm a scientist, I'm not a physician. I collaborate over the years with many physicians and oncologists and people, and it's my understanding that there are over 200
some sources say over 250 different types of cancer recognizable that people can distinguish. And the cancers that people tout as curable are a minority. Wouldn't you agree? For example, the major killers are things like lung cancer and breast cancer and maybe colon cancer, and a few cancers, like you say, testicular cancer and some of the blood cancers, leukemias and some types of lymphomas. That's about it in terms of the successes that I understand that you can rely on to some extent. And it's also been my experience that the surgical approach is one of the most effective if you have a tumor that you can get to and you can remove it, that is much more likely to be successful than either radiation or chemotherapy. I agree completely. If you have to give numbers, se dobbiamo dare dei numeri, il nostro epidemiologo ha molto criticato gli interventi televisivi degli oncologi italiani quando c'è stato il caso di Bella, che parlavano di un 50% di guaribilità dei tumori. Il 50% c'è nella leucemia linfatica acuta del bambino, il 90% c'è nei tumori germinali del testicolo, ma in realtà la curabilità dei tumori intesa come sopravvivenza a 5 anni libero da malattia si ottiene nel 28% dei carcinomi maschili, tumori maschili, e in poco più del 30% dei tumori femminili. Quindi grosso modo la curabilità è limitata a un 30% di casi. D'altra parte noi sappiamo che la morbidità per tumore è intorno a un terzo e la mortalità è intorno a un quarto, quindi non è che molti tumori siano guaribili se un terzo della popolazione ha male di tumore e un quarto della popolazione muore di tumore. Peter vuole fare qualche notazione a questo momento? No, per ora no. Ok. No, questo. Ha una domanda? Question? Allora, question. E come si fa? Ci voleva l'apparecchio a mano. Vabbè, allora sentiamo. Question. When you say that 90% of the testicular cancer can be cured, what does that actually mean? What is left after they have cured them? Is the testicles gone, or what are the collateral effects? Use chemotherapy, or what are the prospects for the patient after that treatment? Are they sterile? What is the risk of getting new cancer as a result of it? And what do you think is actually the cause? When you say it's happening so early, like in the US or in the armies, it was detected, the cause, or was studied. What do you think? Is there a cause, or is it spontaneous? I cannot answer, non posso rispondere alla sua ultima domanda, se i tumori ai testicoli sono spontanei o causati, perché non lo so. Per fortuna è un tumore che sappiamo come curare e non mi interessa molto di conoscerne le cause. Mi interessa di più saperlo curare. Il tumore del polmone sappiamo molto sulle cause, ma però ne curiamo neanche il 5%. Per quel che riguarda com'è la vita dei pazienti che sono guariti dal tumore, lo standard oggi è asportare il testicolo malato, anche se c'è qualche evidenza che con la moderna chemioterapia
il testicolo non è più un santuario assoluto alla chemioterapia. Infatti quando a noi succede di dover partire con la chemioterapia perché un paziente si presenta con malattia disseminata, diagnosticata o per la presenza di marcatori o per qualche biopsia periferica, non ci curiamo di perdere tempo a far prima l'orchiettomia, curiamo la malattia sistemica e il testicolo lo togliamo in un secondo tempo e osserviamo che in una buona percentuale di casi anche il tumore testicolare è completamente regredito o rimane quella componente teratomatosa che è resistente alla chemioterapia e guaribile solo chirurgicamente, o peggio ancora però rimane la cosiddetta neoplasia intratubulare o carcinoma in situ, che si riduce molto rispetto alla frequenza normale, però molto spesso rimane anche dopo chemioterapia. Naturalmente questo è il tumore che uccide perché è un tumore che si dissemina, soprattutto ai linfonodi, ai polmoni e poi in misura minore al fegato, al sistema nervoso centrale e più raramente alle ossa. La chemioterapia di prima linea che si usa per trattare questa malattia quando è metastatica contiene 3 farmaci, ciascuno potenzialmente mortale. Il cisplatino può causare morte per insufficienza renale, però l'antidoto è l'acqua. Se un paziente è molto idratato durante la somministrazione di questo farmaco, il tubulo renale non ha bisogno di riassorbire molto filtrato, perché ha acqua in eccesso. Quindi il ridotto riassorbimento del tubulo protegge il tubulo da concentrare platino e quindi dalla tossicità renale. E l'idratazione deve continuare anche nei 3 giorni successivi alla somministrazione del platino, perché c'è una frazione di platino che si lega alle proteine e si elimina più lentamente. Io riesco a superare, dunque la dose standard è di 100 mg metro quadro per ciclo, in genere bastano 4 cicli di chemioterapia per ottenere il risultato clinico voluto. Ci sono anche pazienti che ricadono, io riesco a eseguire anche una terza linea di chemioterapia con platino, quindi dare 3 volte la dose della prima linea, senza tossicità renale, grazie all'acqua. Purtroppo non tutti sanno che ci vuole l'acqua, molti usano l'acqua salata. L'altro farmaco principale è l'etoposide, che è un meccanismo d'azione simile agli alcaloidi della vinca rosa, che sono prodotti naturali, poi è un meccanismo d'azione che non è neanche molto diverso da quello del taxolo, che è un altro prodotto naturale, che è sinergico col platino, ha una tossicità soprattutto ematologica e qui i pazienti vanno tenuti sotto controllo, soprattutto nell'intervallo tra un ciclo e l'altro, perché sappiamo tutti che la tossicità ematologica si manifesta soprattutto con il blocco di produzione dei globuli bianchi che ci proteggono dalle infezioni. Io li chiamo i nostri soldati alla frontiera contro le infezioni, cioè della prima difesa contro l'infezione. E diminuiscono molto anche le piastrine nel sangue, che sono i soldati contro l'emorragia, alla frontiera contro l'emorragia. Quindi la politica che io seguo è quello di determinare 2 volte alla settimana nell'intervallo fra i cicli questi valori, in modo da intervenire prima che si manifestino le complicazioni. Adesso abbiamo a disposizione per i leucociti e i fattori di crescita, per le piastrine teniamo monitorato il paziente e prepariamo le piastrine da monodonatore in caso che si verifica l'evento emorragico. La bleomicina dà soprattutto una tossicità cronica, oltre che far cadere i capelli, dà una tossicità cronica soprattutto a livello polmonare. E se non si seguono molto bene i pazienti dal punto di vista della funzione polmonare, i pazienti possono morire di insufficienza respiratoria. Quindi noi abbiamo a che fare con farmaci, droghe, come si dice, che sono potenzialmente mortali, ma se usati correttamente, con discrezione, con cautela, possono salvare una vita. È la doppia faccia della farmacologia. La digitale era usata nel Medioevo come veleno perché arrestava il cuore, la digitale, dosata correttamente, è la terapia dei pazienti con insufficienza cardiaca cronica. Quindi gli effetti collaterali poi di questa terapia, se ben dosata,
in pratica difficilmente hanno una riduzione sensibile della funzionalità respiratoria, hanno una sterilità che di regola è transitoria, dura 2 o 3 anni, ma questi farmaci non distruggono gli spermatogoni quando non si moltiplicano e gli spermatogoni, arrestandosi, possono poi consentire la ripresa della produzione di spermatozoi a distanza di qualche anno. Si parla tanto del VP16 che induce leucemia. Questo statisticamente è vero, ma induce meno leucemia di quanti altri secondi tumori prevenga. Perché recentemente abbiamo messo insieme casistiche europee, americane e australiane per studiare i fattori prognostici di questa malattia. Come secondo lavoro abbiamo valutato, sono più di 5.700 pazienti, e abbiamo studiato l'incidenza di secondi tumori in questi pazienti. Allora il rischio di sviluppare leucemia è leggermente aumentato, significativamente leggermente aumentato, ma è molto diminuito nei pazienti che hanno fatto il VP16 il rischio di altri secondi tumori. Quindi, da un punto di vista statistico, praticamente siamo 1-1, o anche 2-1 a favore, perché sono più secondi tumori che non compaiono rispetto alle leucemie che compaiono in più. Per quel che riguarda il trattamento dei linfonodi, negli stadi in cui non si è sicuri se i linfonodi sono sani o malati, o si fa la radioterapia precauzionale se è un seminoma, o si fa l'asportazione di questi linfonodi. La radioterapia precauzionale la si fa con un dosaggio che è grosso modo la metà del dosaggio standard per qualsiasi tumore ed è circa un terzo del dosaggio standard per il cancro della prostata, quindi un dosaggio molto ridotto. L'unico rischio di indurre ulcere gastroduodenali, perché l'antro gastrico cioè lo stomaco e il duodeno sono nel campo di radioterapia, bisogna evitare di curare i pazienti che soffrono già di questi disturbi. A quelle dosi una documentazione che ci siano secondo tumori radioindotti non esiste, anche perché i campi di radioterapia attualmente sono molto ridotti. Dal punto di vista chirurgico si tratta di un intervento che comporta una grande cicatrice, che è un intervento diciamo tecnicamente delicato e sofisticato, che in mani esperte in genere ha mortalità zero e meno del 3% di complicazioni. L'unica complicazione frequente era la perdita dell'emissione del seme, perché venivano interrotti i rami del simpatico lombare che davano questo effetto insieme con la muscolatura pelvica predisposta al meccanismo dell'eiaculazione. Però, visto il difetto, si è studiata meglio l'anatomia, questi nervi sono stati identificati nel loro decorso, oggi i chirurghi più esperti possono fare l'intervento conservando questi nervi, quindi la perdita di eiaculazione è praticamente zero. Mi ricordo che in un anno noi abbiamo fatto conservare il seme a 100 pazienti operati, e poi da quando abbiamo visto che però, adottata questa tecnica, la perdita di eiaculazione non c'era più, abbiamo sospeso questa preservazione sistematica del seme negli operandi, e dopo qualche anno si è fatto vivo il responsabile della conservazione di questo seme e si fa: io cosa ne faccio di queste provette che nessuno viene a reclamarle? E noi gli abbiamo detto: beh, abbiamo sospeso di mandarti i pazienti perché con questa nuova tecnica chirurgica questo problema non si pone più. Rimane il problema della cicatrice. A sinistra però lo stesso intervento nei casi iniziali si può fare in via laparoscopica con 4 buchetti. Anche lì ci vuole molta esperienza, è chiaro, non ci si può improvvisare. Cioè, infatti, essendo un tumore raro, un tumore guaribile in un'elevatissima percentuale di casi, è molto preferibile che questi pazienti siano trattati là dove c'è l'esperienza, non ci si può improvvisare esperti. Sentiamo David Rasnick. Well, one of the growth industries in the pharmaceutical industry in the United States right now are drugs to counteract the toxic effects of other drugs. That is the growth industry in the biotech pharmaceutical industry. The growth industry is not in disease.
The growth industry is treating drug-induced diseases. And we heard about all the complications from these chemotherapies and how you have to bring in other drugs to counteract those toxic effects, and then it's a never-ending cycle. The next drugs are probably going to have toxic effects, and that's another very lucrative opportunity for yet another biotech company to produce a drug that counteracts a drug that counteracts a drug. It just goes forever. There was a Canadian study published 1998 that looked at all prescription drugs prescribed in the United States over a 30-year period from 1966 to 1996. They evaluated prescription drugs used properly in a hospital setting, which is not the majority of prescription drugs which you usually take at home. And they determined over this 30-year period, it was a constant number, that prescription drugs used properly in a hospital produced either the 4th to 6th leading cause of death in the United States. Drugs killed, I think, about 100,000 people in the United States, proper drugs, and had serious toxic effects in about 1 million that would not have happened had these people not taken these drugs. And the drugs that are used to treat cancer patients, these very, very toxic drugs, are also being used to treat AIDS patients who do not have cancer. The AZTs, the DDIs, 3TCs, all the DNA chain terminating drugs, which were designed to kill dividing cells as anti-cancer drugs. These drugs are prescribed on a temporary basis, on a matter of weeks or months, to cancer patients. And you heard of the toxic consequences under that circumstance. But these drugs are now prescribed for a lifetime of somebody who has HIV, has antibodies to HIV. These very toxic chemotherapies that we would only prescribe in a life-saving sort of way on a short period of time to cancer patients are prescribed to HIV-positive people and children who have no symptoms of disease, or they may have symptoms of disease for a lifetime. Some of these drugs were so toxic, for example, AZT, it was designed and invented back in the 60s, that it was so toxic in animals that it was never put into people. It was so toxic that they didn't think it was valuable enough to even treat cancer patients to save their lives. And yet now it's the standard of care in infants. You give infants or pregnant women these drugs, that are too toxic to give to cancer patients. So I just wanted to take the opportunity to give you a little bit more information about the spiral that we're going in right now, where we, as I mentioned earlier, the vast majority of people in the United States and Europe are quite healthy, and yet we're taking all of these drugs that make us sick, and then we have to take more drugs to counteract the toxic effects of the drugs that made us sick to begin with. Sentiamo Duesberg? No, prego. Questo è perfettamente vero, questo è il motivo per cui fare il medico è una professione che deve essere sentita, è relativamente basata sulla scienza ed è una scienza empirica. Le cose certe sono molto poche, anzi una sola, tutti quelli che nascono prima o poi muoiono, tutto il resto è incerto. E di conseguenza bisogna che il medico abbia anche una certa sensibilità, direi quasi artistica, perché una professione che diventa un mestiere a volte diventa anche un'arte. E quindi non si può massificare la medicina, su questo sono perfettamente d'accordo. Quindi è vero che ci sono farmaci che sono velenosi, se usati bene sono curativi, però danno effetti collaterali che richiedono l'impiego di altri farmaci che a loro volta hanno altri effetti collaterali, diventa una catena infinita. Tutto però dipende dall'uso che se ne fa, se è un uso ragionevole, razionale, prudente o se è un abuso. È chiaro che le ditte farmaceutiche tendono a stimolare l'abuso, loro fanno il business, il medico deve fare il medico.
apparato in cui il medico opera e subisce queste pressioni delle lobby farmaceutiche, senza dubbio, no? Bisogna riuscire a resistere. Va bene, va bene. Allora, io ringrazio il professor Giorgio Pizzocchero e nonostante siamo a quest'ora facciamo una pausa di 5 minuti. Le arti, ma insomma si è sempre più interessato alla questione dell'AIDS. Lavora a Londra anche all'università, e quindi ha annunciato ieri il suo tema e ora gli passiamo la parola. Prego. Thank you, Professor. Is it possible for me to use the overhead projector? To use the slide projector? Yeah, thanks. All right, good. Sure. I just want to start my presentation. My presentation will be on the subject of screening and testing technology, screening for disease. This is a topic that's been discussed here this morning. Are you all getting the translation through? Yes? No? Sí. But where I'm coming from, I think I just want to start by outlining a few of my convictions. I suppose they are beliefs, really. One is, I think, quite well summed up in the statement, or a paragraph, really, from the French author, George Sand, the 19th century author, who said about art and science that, I quote, "In works of scientific genius, it is reflection which draws the inner essence out of the simple fact. In humbler imaginative works of art, it is reverie which attires and embellishes the solitary fact. The complexity or simplicity of the work is irrelevant. The working of the spirit is the same for both." Another conviction that I'd like to just relate to you is also from another 19th century writer, a woman called Florence Nightingale, who was also a nurse, a very famous nurse, I suppose. And I quote from her, she said, quote, "The commonest exclamation which will be instantly made is, 'Would you do nothing then in cholera, fever, etc.' So deep-rooted and universal is the conviction that to give medicine is to be doing something, or rather everything. To give air, warmth, cleanliness is to do nothing." The reply is that in these and many other similar diseases, the exact value of particular remedies is by no means ascertained, while there is universal experience as to the extreme importance of careful nursing in determining the issue of disease, unquote. And I think that sums up my concept of the relationship of unproven medications versus environmental health. And I suppose a research conviction I have is also summed up by another female writer, this time a 20th century
anthropologist called Anne Harrington from Harvard University, who said that she shares the conviction of most of her profession that the statements of science do not mirror the realities of nature in some simple, detached way. In other words, what makes science worth taking so seriously, she says, is the fact that it apparently does, in highly ritualized ways, engage phenomenal realities and talks back with a logic that's not wholly human, and does so in ways richly generative of meaning and social imperatives. She then goes on to say that the scientific method does involve a process, still not well understood, in that what we call natural is brought inside human history and enabled to play a role in any number of human dramas. So that sums up really some convictions. We heard this morning about this issue of screening for disease and illness, and some statements were made. It seems to me that a central, crucial issue for modern healthcare is our response to medical biotechnology. And we see this in current debates about the efficiency or the effectiveness of screening for illness and disease. I'll try and describe this issue and say why it's important by using an approach that takes account of the diversity in public responses to biotechnology, and in particular its artifacts, the artifacts of screening technology, like medical tests, which are often routinely applied to populations under the apparent guise of bettering the public health. A useful approach, a research approach, is to think of these seriously by paying attention to their characteristics as technical objects or artifacts, and the meaning those characteristics often imperceptibly convey to the general public, who are the users in a consumerist healthcare, postmodern health service. And we heard yesterday, didn't we, a little bit about the meanings of these tests in regards to AIDS and HIV, and how there are multiple meanings depending on the biomedical literature and depending on the public appropriation and incorporation of that. My approach, I think, is useful because it may help both public and professional to focus on the way medical tests aim to detect phenomena of ill health solely and only in terms of cellular or molecular events. Armed with such technologies, health professionals are charged with marketing to a healthy public the message that they must, and I quote, come to us, the health professional, go through this test procedure, and there will be a subsequent benefit, unquote. In practice, screening tests bring few benefits and are often imprecise, a fact now openly admitted by the British government authority, the National Screening Committee. In 1998, the National Screening Committee, charged with determining UK standards in screening for all disease, stated, and I quote, any medical screening test will find true and false positives and true and false negatives. An ideal test only finds true positives and true negatives. In practice, this is rarely possible, and there is a trade-off between not missing real cases, sensitivity, and not finding false cases, specificity. It is because screening is rarely precise that much of the potential for harm may come, unquote. So given this type of official disclosure on the efficacy of modern biotechnology, it's not really difficult to work out why this debate is so political in modern health services, and why the debates on such modern biotechnology and its safety are increasingly common amongst the general public. And of course, this is fueled, as we know, by an ever-increasing, some say, I would say, justified public skepticism over the politics of science, and the newspapers who are always engaged in circulation wars and want to increase their sales. So it's a very topical debate.
In Britain, in the United Kingdom, for example, women have impacted the efficacy debates on cervical screening. Many parents have contested the received wisdom on mass childhood immunization, and many groups are actively involved in the debates on genetic modification of foods. Also, scientific experts are seen to disagree on the correct interpretation of scientific research, as well as on how best to go about doing that research in the first place. This, some may say, is a crisis point that's now reached in the public understanding of science, and it's reflected in the current debates in what exactly are the criteria for an abnormal cervical smear. And this was debated in the High Court last year in Britain. And also, we hear this in debates on what is really safe about genetically modified foods, or what really causes BSE, new variant CJD, or organophosphate poisoning. And with BSE, of course, this is another AIDS syndrome in the making, with the so-called identification of prions, another heretical concept within immunology and science that proteins can be infectious agents. This debate is also reflected in the British public's reduced level of trust in scientists, and this was reported as being lower than its trust in the police force, according to a recent government poll. To further illustrate the nature of these debates, I'm going to describe two differing public responses that suggest a spectrum or perhaps a continuum in public responses to medical biotechnology. I practice as a registered nurse in a men's health service where often young men request sperm counts to measure their fertility without any intent for fathering children. So they want to know what their count is. Give me the information, they say to us. This is one style of response, a form of social incorporation of the available technology. It can alter the so-called purely technical meaning of the count in line with the social or technosocial realm of the particular individual. It's a mode of the individual self-reinventing themselves through self-encounter within a technological space perceived of as a socio-physical environment, a form of techno-nature. It's a consumerist style of response, and it may impact healthcare via public expectations, and also maybe it's incorporated via companies in their future commercial design or manufacture of the technology itself. For example, last year in the UK, it was noted how public litigation has already influenced the industrial development and production of medical devices to be marketed in the new millennium. Now, another style of public response, I think we've heard a little bit about yesterday from Hugh Christie, and this can be more difficult for mainstream health services to appreciate. It can arise after experts' endorsement of the specificity and reliability of screening technologies, based upon their scientific perceptions or consensus, if that's the word, on disease causation. For example, the British Department of Health now says that HIV screening of all pregnant women, and this includes women with no AIDS risk factors, is better for your baby. That is the title of the leaflet given to all pregnant women now in the UK. It's titled Better for Your Baby. The leaflet says, I quote, "You will have time to think about your choices for care and treatment during pregnancy and labor. You can decide whether or not you want to breastfeed," unquote. Now, the biomedical literature cites much evidence that pharmaceutical treatment with the anti-HIV drug AZT damages human blood cells and bone marrow. AZT has not been tested in phase 3 clinical trials extensively and is considered toxic for both adults and fetus. Now we're seeing some pregnant women and biomedical scientists openly stating, what if better for baby is really misguided coercion to swallow pharmaceutical poisons? Perhaps yet another iatrogenic
dose of thalidomide or stilbestrol. Yet another bitter pill to swallow with who knows what real material effects. And another example, in Oregon in the United States, October 1998, a woman with no risk factors, Kathleen Tyson, tested HIV antibody positive after mandatory HIV screening whilst pregnant. Tyson described in the reports that I've read how by stealth she evaded perinatal transfusion of AZT. Tyson's rebuttal to her doctors cited biomedical data on AZT side effects and further data questioning HIV as the sole causative agent in AIDS, as well as querying the specificity and sensitivity of the HIV antibody test kits, which we patronizingly simplify into a misnomer term, the HIV test. And incredibly, as we saw yesterday, the manufacturers themselves warn that this test may show false positives after a prior pregnancy. That's what it states in the ELISA test data sheets. One prior pregnancy and you could be diagnosed HIV positive, irrespective of your belief or the true material existence of a retrovirus. Now, following the birth of what was Tyson's second child, who was named Felix, the state of Oregon judged Tyson to be endangering his welfare and legally enforced the administration of AZT syrup to the child. Tyson's second option, if that's what it was, if she was non-compliant, meant the state took legal custody of Felix, and really this is no choice for any mother. Armed guards were reportedly posted outside her hospital room to ensure her compliance with court orders, her conformity to medicate the child, and to stop her breastfeeding her child. In 1999, this scenario was presented to the United Nations Commission on Human Rights of Women and cited as an example of abuse fueled by the US evangelical-styled AIDS health legislation, the Ryan White Health Care Act. This US legislation promotes blanket screening of all pregnant women for antibodies to HIV via the stick and carrot of increased central US government funding. Now, these cases are now they've already started in Britain, but leaving aside the important issues over whether this common scenario represents either prevention of infection or is it actually biomedical fascism, and I'd probably argue it's the latter, it has ethical dilemmas for midwives, nurses, whatever. But my question is, my issue is really, what was different about Tyson's uptake of science, her engagement with the science, is that her decision-making was perceived of as a danger to her child, in context of the medical opinion that her positive HIV test was a true positive, perceived by the attending infectious diseases doctors as indicating an infectious agency. So because it was, this whole notion of contagion and infection was really concretized through the legislation, she wasn't able to resist. Her response style did incorporate non-conforming or dissenting biomedical views on AIDS causation and treatment. A parallel is the current British parental opposition to mass childhood immunisation. This is waging a lengthy battle in the British High Court, and the battle is against parents and the UK Department of Health, which they are alleging suppressed information on the effects of the measles, mumps and rubella vaccines. Now this response style really, these two responses, this type of response informs my methodology. And I think in terms of AIDS and HIV, my methodology really is informed by Michel Foucault's work and his discussion in his book, The Birth of the Clinic, where he discusses the notion of pathological anatomy. And this notion of screening and testing is one really that is linked to this Foucaultian notion that we can identify within individuals the location of disease before it actually surfaces.
the spatialization of disease before symptoms emerge. So this is what Foucault termed the modern episteme. It's the epistemology of screening methodology. It's the theory of the method upon which most of our modern so-called preventative treatments or preventative interventions are based. We say to healthy people, come here, we will test you, we will screen you. The earlier you attend, the sooner we can diagnose and treat. So we say this to healthy, well people. We're not talking about people who are ill, who are diagnosed already with diseases or having symptoms. We do this to well people. I've looked at this issue in terms of AIDS. In terms of AIDS, we have the ELISA screens, the ELISA tests, and the Western blot confirmation. And as we heard yesterday, this definitions of these two tests, certainly the Western blot, varies across the world. And the combination of these two tests as a diagnostic and a confirmatory also varies. For example, you will not in North America receive an HIV antibody diagnosis as positive unless your ELISA test has also been confirmed by Western blot. Whereas in England, we just use repeated ELISAs. We don't use Western blot. So this definition not just changes globally in terms of the two tests, but in terms of the combinations of the tests as well. But also, within AIDS, we also do other screens and tests. We test for something called the CD4 count, the T helper cell, and the genetic determination of virus called PCR or viral load. And these are very much issues for patients in the services because, and I'm using here a quote from a social researcher called Paula Treichler, there is contradictory evidence and widely divergent interpretations, and she's talking here about AIDS science in general. But you find that these are not always neatly identifiable among categories of professional training. Many doctors employed and many nurses working in these services do not realize that there are multiple meanings to these technologies, that they are by no means certain and as cut and dried and as definite as they perhaps believe. So this is the difference between what happens in the lab, in the laboratory, and how that gets translated into clinical practice with the patient or the public. And there's a huge spectrum of difference here between what happens in one sector and what is translated into practice. And what Treichler is saying is that professional groups, do not understand either. She's hinting at this. Do you mind? Thanks. Could you just hide the second paragraph with that? Yeah, on that slide. Now I've tried to look at this by using this methodology, my approach to screening. I've been interviewing people up and down the UK and looking at what do they understand, what do they mean by these counts, how do they incorporate this technology, this HIV test, this CD4 count test, this viral load within their own social conception of the disease, if it is a disease. And as you can see, I'm just going to talk about T cells, really, the T cell count, and illustrate it with this. This is what one guy called Jonathan told me. It's all rather vague things. There's nothing really specific and objective that I can grasp about it. I suppose one objective measure is something like declining T cells. But again, these are sort of invisible things in your body. When my T cells went down to 50 last year. So you see here's this concept of the count actually giving you a framework, some objective framework with which to pin, the diagnosis to yourself. Up until then, there's nothing specific and objective that you can grasp about it. So this reductionist framework of T cells
And you see these graphs in the AIDS text where the T cells at seroconversion are up here, normal, and then they correlate with the decrease. And that concept is translated to well people. This chap wasn't ill in any way, had no diagnosed opportunistic infections, clinically healthy, but was being gridded or was being constructed through this construct. The second part of this slide 3, part of the problem with HIV is that it's very difficult to grasp because you have this enormous burden of a knowledge loaded on you about an underlying medical condition. Until there's something specific and real to react to, it's quite difficult to get a purchase on it. And I suppose one objective measure is something like declining T cells. So here you see this notion again of it's all very vague. But I've been told my T cells are going down. There's something specific to react to, something real. And the reality is only in the word. It's the word of falling count. This in itself gives the patient supposedly something objective to focus on. So it's the power of the word here, irrespective of the health reality of the individual that I'm focusing on. Slide 4. Leonard says, quote, "My T cells went down to 50 last year. That was, as I said, a shock, because whatever the arguments about what they actually mean, there is something very objective about that I felt a need to react to, and and I have to think, what do I want to do with my life in the period of good health that I have left?" So again, there's this notion of my T cells falling, and it's described as a shock. So this information, this word of falling, this concept of a reducing count is perceived as a shock. So we can shock patients with these accounts. And shock, it conjures up the notion of psychological trauma, and a shock to what? Well, he then goes on to say, what do I want to do, think about what I want to do with my life in the period of good health he's got left. So there's this association between the falling count. The shock is, the message is, it signifies that you've got very little time left. And this man had no AIDS diagnostic category at all apart from his antibody test and his CD4 count. A teacher working in a public school and was diagnosed because he was in a so-called risk category gay man. Now Jeffrey, which is at the bottom, would you mind just moving that slide up? Now Jeffrey says, quote, the bottom of slide 4 for translator, "Knowing that I've got fewer T cells than I had 2 years ago has a kind of psychological effect. And in the last couple of counts, which have been extremely low, were a shock. And I think they made me reassess what am I doing with my life in a way that surprises me really." So again, there's this notion of being shocked. To me as a nurse, what it signifies is this information is shocking the person. It's making them reassess what they're doing with their life in a way that's surprising. So it surprises the person. So the information, the power of the word, is surprising the person. Another example here is what sociologists would call effort after meaning, effort after signification, trying to tie up the result of the count with what caused it, as if, there is a cause. Quote, "It's interesting that the massive fall in my T cells has happened over a period when I've been taking drugs, specifically acyclovir. And it's not to say that it wouldn't have happened anyway, but you do wonder to some extent."
And here it's interesting that, you know, it's being, the falling count is not being linked to the hegemonic, dominant conception in AIDS, which is the HIV concept of the retrovirus. It's being linked by this person to his medication, and he's wondering to some extent. So that's interesting there, that this notion, this central tenet of dominant thinking around AIDS is not being transmitted to the person diagnosed. They're thinking maybe there's other causations here. Another similar signification in slide 6 is this chap called Louis, quote, "But in a sense, it's a shame that I didn't know then what I know now." And he's talking about his count. "I'm not quite sure what a difference it would have made, maybe. I would have approached things differently at an earlier stage." So again, you know, you can be clinically healthy, diagnosed antibody positive, and with this system of screening and testing, the CD4 count, just the information about that count can lead one in a certain belief system to think about approaching things differently, approaching life differently. It can alter your perspective. Thank you. Now, in another response style here is interesting. Thank you. Patrick states, "You know, I could just have gone on and maybe had 2 cells, T cells, 2 T cells, whatever, you know. And it doesn't bother me. I don't particularly want to know unless the physician wants to tell me. You know, I had to know for my benefit